Video beginnt schnellen, rhythmischen Schnitten. Sie sind ein hochmoderner Farbmischung, leuchtenden Flüssigkeiten, dann Nachaufnahmen von grauen und grünen Kunststofflets, die in einen Trichterriesel. Text-Overlay. So word to run. Stellen Sie sich Video. In Nachsorte war nicht nur ein Meisterwerk der Technik, sondern auch ein Bekenntnis zum Planeten. Die Automobilindustrie durchläuft gerade eine Stilrevolution, angetrieben von einer entscheidenden Frage. Wie können wir Mobilität nachhaltiger gestalten? Die Antwort liegt nicht nur im Antrieb, sondern tief in den Materialien, aus denen unsere Fahrzeuge bestehen. Von recycelten Kunststoffen, aber lack auf Wasserbasis bis hin zu innovativen Bio-Kompositen. Heute zeigen wir Ihnen die unsichtbaren Helden, die Automobilproduktion für immer werden. Begleiten Sie uns auf einer Reise durch die Wortschalen der Zukunft und entdecken Sie, wie nachhaltiges Warmkonzept so real auf vorherigen wird. Wechsel zu einer großen Recyclinganlage. Förderbänder transportieren alte Autoteile. Ein Schredder zerkleinert massiv Kunststoffstoffsiffen an Metallteil zu kleinen Stücken. Man sieht Nachaufnahmen der sortierten Materialien. Der Lebenszyklus eines Autos endet heute nicht mehr auf dem Schrottplatz. Beginnt dort von neuem. Hochentwickelt Recyclingprozesse sind das Herzstück der Kreislaufwirtschaft im Automobilbau. Alte Stoffhänger, Armaturenbretter und sogar Textilien werden getrennt. Sehr kleine und zu hochwertigen Pellets aufbereitet, die als Rohstoff für neue Bauteile dienen. Dies geschlossene Kreislauf reduzieren nicht nur den Abfall drastisch, sondern senken auch den Bedarf an fossilen Rohstoffen und den damit verbundenen CO₂-Ausstoß erheblich. Interviewclip. Technikerin in Schutzrüstung. Im Hintergrund die Anlage. Jedes Kilogramm recycelte Kunststoff. Das wir hier zurückgewinnen. Spart bis zu 80% der Energie. Die für die Herstellung von neuen Materialien war. Wechsel in ein klinisch sauber Lackierkabine. Roboter bugen sich hypnotisierende Precision und sprühen ein Karosserie eine glänzenden Farbe ein. Es gibt keinen sichtbaren Sprembel. In einer Leibmaschine seht ein Monitor ein Diagramm sinkenden Worten. Eben nachhaltiger ist mehr als nur Recycling. Ein weiter entscheidender Faktor ist die Lackierung. Traditionell Lack setzen flüchtig organische Verbindungen, sogenannte VOCs, frei. Die schädlich für Umwelt und Gesundheit sind. Die Lösung? Lack auf Wasserbasis. DIESE. Innovativen Formulierungen ersetzen chemische Lösungsmittel größtenteils durch Wasser. In Kombination mit elektrostatischen Auftragungsmitteln, bei denen der Lack magnetisch von der Karosserie angezogen wird, geht kaum neues Material verloren. Einbildung. VOC-Reduktion. -95%. Nachaufnahmen von eleganten Innenbekleidungen mit feinen, natürlichen Textur. Man erkennt Fasern von Flachs oder Hanf. Daneben sieht man einen 3D-Drucker. Der Schicht für Schicht ein komplexes Lüftungsgitter aus einem dunklen Filament erschafft. Die Nachstufe der Innovation findet sich im Inneren des Fahrzeugs. Anstelle von rein erdölbasierten Kunststoffen kommen immer häufiger Bio-Komposite zum Einsatz. Diese Verbundstoff kombinieren recycelte Kunststoff mit Naturfasern wie Kanaf, Flachs oder sogar Ananasblüten. Sie sind nicht nur leichter, was den Energieverbrauch des Fahrzeugs senkt, sondern auch vollständig recycelbar und stammen aus nachwachsenden Quellen. Parallel dazu revolutioniert der 3D-Druck die Fertigung von Prototypen und Kleinserienteilen. Durch die Verwendung von recyceltem Filament keinen Komplex,
Vorteilbedarfsgerecht und noch zu abfallfrei hergestellt werden. Visualisering einer modernen Lackiererei. Animierte File zeigen, wie heiß Luft aus den Trocknungskammern abgesaugt. Und so erwärmung anderer Prozessschritte wiederverwendet wird. In Zeitlupe gleiten Infrarotpanel aber ein frisch lackiert Auditor und hörten den Lack sekundentional aus. Effizienz ist des Schlüssel so nachhaltiget. Modern Produktionssänen sind Meister der Energierückgewinnung. In Lackiererien wird beispielsweise die Abwärme aus den Trocknungsverfahren die Zuluft oder Prozesswasser versuchen. Ein cleveres System, das den Energiebedarf massiv reduziert. Neue Trocknungstechnologie wie Infrarotstrahler hörten den Lack zudem gezielt und schneller aus als konventionell am Lüften, was den Prozess weiter beschleunigt und Energie spart. *** Interviewclip. Ingenieurin am Steuerpult einer Anlage. ***. Durch integrierte Wärmeregulierung und optimiert Prozess können wir den Energieverbrauch einer einzigen Lackierstreiche bis zu 40% senken. Ein animierte Grafik erscheint. Und seit die sinken CO₂-Bilanz eines Fahrzeugs über seinen gesamten Lebenszyklus. Daneben poppen Symbol international anerkannter Umweltzertifikate wie ISO 14001 auf. Dies Anstrengungen sollen sich als jede Einzelmaßnahme trägt dazu bei, die CO₂-Bilanz eines Fahrzeugs signifikant zu verbessern. Von der Herstellung aber die Nutzung bis zum Recycling. International Standards und Zertifizierungen garantieren dabei die Einhaltung strenger Umweltauflagen und schaffen Transparenz für die Verbraucher. Der Return on Investment ist dabei nicht nur